గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వేణు క్రియేషన్స్. మీరు చూస్తుంది వేణు క్రియేషన్స్. టాపిక్ వచ్చేసి నో టెక్స్ట్ డిలీట్. టాపిక్ వచ్చేసి లేడీస్ టైలరింగ్ షాప్ బ్రాండ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ నేను ఇలా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్న ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. తర్వాత వచ్చి ఇలా షేప్ తీసుకున్నా, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. శ్రీ లక్ష్మి అని తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. లేడీస్ టైలర్ అని తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చి టైలరింగ్ నేర్పించబడడు అని తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చి డిజైన్ బ్లౌజులు, డిజైన్ మెటీరియల్ కుట్టబడును, పీకో ఫాల్ చేయబడును మరియు అన్ని రకాల కాలేజ్ డ్రెస్సెస్ కుట్టబడును అని తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. తర్వాత ఇలా బ్లౌజ్ పిఎన్ చేసి తీసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఒక స్టవ్ పిఎల్ తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. తర్వాత ఇలా మనిషి పిఎన్సి ఒకటి తీసుకున్న, లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇంకో పిఎన్జీ తీసుకున్న, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇంకొక పిఎన్జీ తీసుకొని
దానికి ఎట్లా అనుకున్న దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోన్ నంబర్, దానికి లాక్ వేసేసుకున్న. ప్రెస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. గాయస్, ఈజీ గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.